ওকে, তাহলে আমি আমি জানাই দিব এই টিউসডে নিব। হ্যাঁ, এই টিউসডে আশা করি নিব, তবু আমি ফর্মালি জানাই দিব আর কি, আর লিঙ্ক পাঠিয়ে দিব। So let's go back to the lecture materials we were covering. স্যার ক্লাসটা রেকর্ড করা যাবে? We talked about up to this slide, I think. We discussed about validity, the principle to judge quality. And now we'll move into a few small definitions of research. We'll start from a very simple definition, variables. As I'm pretty confident that everyone know what a variable is. Variable is something that can be different value at different place, different time, or different individual. So that is a very foundational definition of variable. But for a researcher, variable has something else in it that we need to realize. It's not necessarily that we have to learn something new. We just want to relate two things. That why variable is a very important component for a research is that all research deals with collection of information. So we actually want to collect information, and for collecting information, the structured way of collecting information need identification of variables. Let me explain it with a very simple example. Suppose a journalist want to collect information. Journalist কাজ তো information collect করা। স্যার একটা কথা ছিল। হ্যাঁ, sure. স্যার ক্লাসটা কি রেকর্ড করা যাবে? Well, you can do that, no problem. Okay, so suppose a journalist is going to collect information. এটাই তো কাজ journalist. So if he or she is collecting information, usually we just don't think about how or in what mechanism or what structurization he or she is collecting information. We see that go to somewhere and collect information. But think in that way, that he has to answer a few questions. He needs to answer what? Because why he is at a place, what has happened there? So unless something happened there, the journalist is not going to go there and collect information. So first question he or she is asking, what? Now think about the answer to this what. It could be anything, like it could be a theft, it could be a murder, it could be many other things. But only one thing has happened there. So the journalist is taking one of the many possible values. That means what is a variable? For the journalist, what is a variable? It may take different value at different instances. So he or she has to pick up the value for that particular instance. Next question the journalist would ask, okay, when? Again, can you see this is a variable? It could be anything between 0 hour to 24 hours. So he or she has to pick up one point of time from the possible 24 hours.
And think about anything else the journalist is going to collect information regarding. Those all will relate to speaking value of variable. And if that is the case, you can understand that variable is the main, I would say, tool for collecting information. So the simple definition of variable, something that can vary place to place, person to person, time to time, is now becoming the main tool for collection of information. For a researcher, this is the structured form of collection of information. So these all definitions are at the conceptualization stage of the research. So when you are doing this conceptualization, you need to identify your variables. Otherwise, you cannot proceed with collection of information. This way, the simple definition, something that can vary, has a very big role in research. Now, once we understand the definition of variable and agrees that it is the main tool in information collection process in research, we need to define a little bit things within the variable concept. Now, think about generic variables like in this class, each of the students have different name. So name is a variable. Different gender, different CGPA, different weight, height. So all of these are examples of variable. Now, for each of the variable, let us think about all the possible values of the variable. Think about gender. What are the possible values? Male or female? So the value male is an attribute of the variable. Value female is another attribute of the variable. Similarly, when we are thinking about CGPA, 3.8 is an attribute of the variable, 2.5 is another attribute of the variable. That means for CGPA case, the attribute is a long list of possible values. For gender, there are only two attributes, but in case of CGPA, this is a long list of possible values. So there are many attributes. So these are the set of all attributes of a variable together is called trait of that variable. Why we are talking about this attribute and trait? Because we now want to make some assumptions or make some regulations regarding the trait of a variable. Number one, I give you one example in both the definitions. Is the religion, is it a variable? কি সবাই এগ্রি করি না it is a variable? Yes, sir. Yes, sir. So what are the attributes of that variable? We know the names of the religions like Hindu, Muslim, Christian, Buddha, so on. So how many religions we know about? Maybe we know 5, 6. Then there could be some other religion beyond the knowledge, beyond our knowledge. So if we make that trait of the variable with this, for example, Hindu, Muslim, Christian, and Buddha, these are the 4 traits, and we ask people, what is your religion? If one of these 4, we take it,
if someone is coming out of this 4, we do not have a space to accommodate him or her. Can you see that? ওকে তো আর কোথাও টিক দিতে পারবো না। So this list is not an exhaustive list. আমরা যদি just হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, বুদ্ধ লিখে একটা লিস্ট করি, that list is not an exhaustive trait for the variable. So to make it exhaustive, আমরা যদিও জানি না, আমরা আদার বলে আরেকটা যদি রেখে দিতাম, what could be helpful? Helpful হতো না? Everyone will have a space for them to answer. যে রিলিজিয়নটা আমরা জানি না, তারটাও টিক দেওয়ার একটা জায়গা থাকবে। So it will make an exhaustive list. First condition for a researcher that we would like to see our variable traits as an exhaustive list. এমন কিছু হবে না যে ওই সেটের বাইরে আদার ভ্যালুসও ভ্যারিয়েবলটা নিয়ে নিতে পারে। In that case we can be in difficulty to make this information useful. আমি রিলিজিয়ন এক্সাম্পল দিই। I would be talking about another condition or property of trait. Let's suppose I make the list in a way that I wrote Muslim, Sunni, Christian, Catholic, so on. So see, someone who is Muslim is also Sunni. Someone who is Christian, Catholic, someone who is Catholic is also a Christian. So one individual may tick 2 response or 3 response. In that case, these attributes are not mutually exclusive. Do you understand? Sunni and Muslim are not mutually exclusive. That if one happen, other won't happen, we cannot ensure that. And that is also a problem with researcher. If the situation is like that, if the trait of a variable does not include mutually exclusive attributes, the analysis of the findings is difficult to interpret. So that's why we'd also like to have our traits consisting of mutually exclusive attributes. Okay, clear Hussein? Understanding is very important. जी sir. And I skip the dependent and independent. I'll come back to this a little bit later. Then if we understand that variable is the key for collection of information, we also need to understand the types and classification of variable. Variable could be straight away qualitative and quantitative. And you all know what is a qualitative and what is a quantitative variable. Am I right? সবাই জানে তো? A variable that is measurable and quantifiable. The example I was talking about CGPA, or say for example, CGPA is not necessarily very much quantifiable. Think about height of students. So this is very much quantifiable thing, that 67 inches means 67 units of height. So this is a quantity we can consider as, so height is a quantitative variable. But when we talked about religion, is it a quantitative variable? The values of the variable are not quantifiable. They are just categories of quality, categories or qualities. So if a variable measures values, those are just quality, we will call that variable
qualitative. We'll go into a detailed classification of those variables, more detailed classification later. Now, my point is, if we understand that variable is a key, if we understand variable traits should be exhaustive and have mutual exclusive attributes, also understand variables could be of two types, qualitative and quantitative. We'll move on to a new feature called data. See, almost every research methodology or statistics class start at the beginning with data, but we are already in the third class. I'm just introducing with the concept of data. মনে আছে আমরা ফার্স্ট ক্লাসে যখন when we are discussing just what is research, we myself as well, we use the word data many times, but to understand data we need to come up to this. So now we have variable as a key of information collection. Next step is to find the value of the variable, which a journalist went to a place and asked the question what. Then when he knew that there is a theft happening in this place, so that is the value he is getting against his variable. What theft? When I am talking about CGPA of individual students, so I pick up a student, ask him what is your CGPA. He says 3.8. That is the measured value of the variable, attained value of the variable. Only attained value or measured value of the variable is called data. So that is how we come to information. Do you agree? The process is identify variable, measure the value of the variable, then you get data. So we define data as observed value of the variable, observed or measured, whatever term you use. We would prefer to use the word measured because you will learn how we get the value of data. Any way you get the value, by asking somebody, by looking at somebody. When we are measuring gender, we don't need anything. We just look at the person and tick. So there we go. Every way you gather the value or extract the value of the variable is called measurement. We'll learn in details what measurement is in later. Now, once we understand data is the measured value of variable, qualitative variable, you will get qualitative data. If you are measuring quantitative variable, you will get quantitative data. So that's why types of data also consist of two types, qualitative and quantitative. At your conceptualization stage of research, you also need to define one more thing, very important thing, that you identified your variable, you measure the value of your variable, and you construct the data. But in this process, you need to be a little bit careful about your unit of analysis. What is your unit of analysis? Let me explain. Suppose you are conducting a study in Bangladesh regarding income. So you go to each household in a sample household, a number of households, and go to the household and ask that what is your household income. And you collected all this data and come to your office and start analyzing. Then one of your group mates would ask you to, let's see
what is the per person income of the country? Can you answer this question now? আমার এক্সাম্পলটা সবাই বুঝতে পারছে তো? জি স্যার পেয়েছি। হ্যাঁ, so can you do answer the question at the end we ask? Because when we go to the place, we asked what is your household income. So one household may have 3 income earners. One household may have 1 income earner. And I collected the household income, and end of the day I am asking to know per person income. I cannot go to that point. I cannot answer that question anymore because I have collected data at the household level. So when I collected data at the household level, actually my unit of analysis is household. I cannot go any smaller unit than that. So do you understand that it is something you need to determine not at the beginning, before the beginning of research. So all these things we need to talk about, we need to consider about is before the start of your research. So unit of analysis could be individual. I have given the example of individual. If you want per person income, you must have asked every individual of the house independently that what is your income, what is your income, what is your income, so on. So your unit of analysis could be individual, your unit of analysis could be groups. But say another example, that BUP decided that how well this semester is going. So they want to check on the classes, every class. So observe my class and see that the teaching is going okay, 80%. Good. Score is 80%. Another class is better, score is 90%. So on, they observe every class and then come to some data for each class. Now, how they can analyze this data? Can they conclude that individual students are this much happy this semester? Can they say that? এই এক্সাম্পলটা বুঝতে হবে, বুঝতে পারলে খুবই ভালো হবে আর কি। Because they collected data at class level. So this unit of analysis is class. You cannot go to individual as a unit of analysis. Individual জানতে হলে আমরা এন্ড অফ সেমিস্টার যে স্টুডেন্ট অ্যাসেসমেন্ট আছে ওরকম কাজ করতে হবে। এন্ড অফ সেমিস্টার এভরি কোর্সে একটা স্টুডেন্ট অ্যাসেসমেন্ট থাকে না? Don't you have that? Yes, sir. So that is unit of analysis key per student, every student. So unit of analysis is individual, but the example I made up that has unit of analysis, which is class. So similarly, your dependent study can have different kind of unit of analysis. It would depend on your question, research question, your objective, and your measurement plan. So you have to synchronize this so that you do not miss out something you needed at the data collection stage. So once we understand this, we move on to a little bit different definition. This is something we need to be very careful to define at the beginning. Before we go to the term hypothesis, can I ask you one question? আমার ক্লাসে একটু রেসপন্স করতে হবে, ফেস টু ফেস হলে তো করতেই হবে, আর এখানেও করলে ভালো হয়। So we started our class by defining
research, roughly defining research as answering question, process of answering question. Can you remember? So if we are answering question, yeah, so we must have question in our mind. রিসার্চ করতেছি যেহেতু আমার মাথায় প্রশ্ন আছে নিশ্চয়ই, যদি প্রশ্ন থাকে, my question now is, where did that question come from? How and when people have question? Say for example, আমরা মাথা ব্যথা বলি, we want to talk about headache and etc. সবাই বুঝি তাই না মাথা ব্যথা কাকে বলে? Think about a hypothetical situation when an individual is born with headache and it never stopped, never gone out. It was always there. ও কি কখনো জানতে পারবে যে তার মাথা ব্যথা হচ্ছে? কি মনে হয় আমার এক্সাম্পলটা বুঝে গেছে? আমরা মাথা ব্যথা তখনই বলি যে আমাদের ইউজুয়াল স্টেট অফ ফিজিক্যাল অ্যান্ড কি বলবো যে ফিলিং মাথা ক্রিয়েট করে only when we ask question what happened and that what happened answers আমরা এটাকে নাম দিয়েছে মাথা ব্যথা, এটা অন্য কোনো নাম হতে পারে। সো এই যে ইউজুয়াল একটা সিনারিও থাকার কথা, ইউজুয়াল একটা স্টেট থাকার কথা, that is something we expected. If it deviates, we ask question. That means our hypothesis or our mind setup is মাথা কন্ডিশন এরকম থাকবে, and যেহেতু এটা ডেভিয়েট করেছে কোয়েশ্চেন আসছে, আমাদের হাইপোথিসিস কে ডেভিয়েট করেছে তাই কোয়েশ্চেন আসছে। সো হাইপোথিসিস is a statement pre-assumed statement which has not been yet proved or anything. It's এরকম state of statement, এটাকে আমরা বলি hypothesis. So if I have a hypothesis in mind, if that hypothesis is deviating or the reality is deviating from the hypothesis, we ask question. Other way around, if we have a question, we can set it up as hypothesis. Yeah. Think about, আমি আবার বলি আর এরকম একটা এক্সাম্পল, আদিম মানুষ প্রথম যেদিন এক্সপেরিয়েন্স করেছে বৃষ্টি, তখন তার কি একটা প্রশ্ন আসছে না মাথায়, এটা থামবে তো? Do you understand my question? আমাদের বৃষ্টি আসলে কি করি আমরা? ছাতা না থাকলে ঠিক আছে আধা ঘন্টা বসে থাকি, বৃষ্টি তো আসছে থামবে, তাই না? আমরা অ্যাবসলিউটলি জানি যে বৃষ্টি থামবে। থিঙ্ক অ্যাবাউট আদিম, তখন তো ওয়েদার ফোরকাস্ট, ওয়েদার এডুকেশন, একজনের সাথে আরেকজনের কমিউনিকেশন ওগুলো ছিল না। ওরকম স্টেজে একটা গ্রুপ অফ আদিম মানুষ প্রথম বৃষ্টি এক্সপিরিয়েন্স করেছে, তাদের মাথায় তো প্রশ্ন আসবেই যে এটা কি থামবে? তারা মনে করলো যে আর্থের স্টেটই বদলে গেছে, এই এখন এতদিন নট বৃষ্টি ছিল, এখন বৃষ্টি চলতে থাকবে। এই যে থিঙ্কিংটা মাথায় আসছে, কোয়েশ্চেন এন্ড হাইপোথিসিস কামিং বোথ টুগেদার। একটা হচ্ছে তাদের হাইপোথিসিস যে বৃষ্টি যেহেতু আসছে এটা ইট উইল গো অন, এটা হচ্ছে তাদের হাইপোথিসিস, এবং সেইটার থেকে তারা একটা প্রশ্ন তৈরি করেছে যে এটা থামবে তো। That means in research we actually have a hypothesis and a question
coupled. দুইটা একটা একটার কি বলবো supplement. Both can be translated to each other. Very simple English grammar. You write it in interrogative sentence, it is a question. You write it in assertive statement, it is a hypothesis. So my intention is to establish that research is actually either you answer the question or you establish your hypothesis. In most situations, in most research conditions, we actually try to establish hypothesis. So people often have their preconceived thought about a process and they try to establish it. How would they establish it? I'll come to that later. Let's take an example. In the market, a manufacturing company, they are আগে উল্টা দিক থেকে বলি a manufacturing company is conducting a research which would analyze all their supply chain management system and their turnover. এই এরকম একটা এক্সটেন্সিভ রিসার্চ কখন করতে পারে একটা ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি? এটা একটু পারসেপশন চাই ক্লাস। কেন করবে এরা এরকম কাজ? কোনো রেসপন্স আছে? আমি কি বুঝাইতে পারছি? They are analyzing or looking at the whole supply chain management of the company and their turnovers and profitability everything. এরকম একটা এক্সটেন্সিভ রিসার্চ ওয়ার্ক কেন করবে? কারো কোনো আইডিয়া নাই? নিশ্চয়ই সে চিন্তা করতেছে যে তার সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের কোনো উইকনেস আছে, কিংবা সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের সাথে তার টার্নওভার কানেক্টেড, কিংবা সে চিন্তা করেছে তার প্রফিটেবিলিটি ভালো হচ্ছে না, এইটার জন্য ওয়ান অফ দ্য রেসপন্সিবল শুড বি দ্য সাপ্লাই চেইন। তার মানে এখানে কি হয়েছে? কোয়েশ্চেনও আছে, হাইপোথেসিসও আছে। I would like you to find out what are the questions and what are the hypotheses. সে চিন্তা করতেছে is the supply chain management scheme influencing my profitability? এটা question. In other words, you may say যে সে চিন্তা করেছে, he thought that my profitability is actually dependent on a sound supply chain management. এই দুটো যখন so this question and hypothesis can come together. If you can establish your hypothesis, your question is answered, or if you can answer your question, your hypothesis is established. Either way around. But most of the research go with establishing the hypothesis because it is much easier. I will explain how. To establish a hypothesis, যদিও বলছে এটা easier, এটাও easier না। I give you one example. Suppose you want to establish a statement, Mr. X
is a good person. এটা কি হাইপোথেসিস তো মিস্টার এক্স ইজ এ গুড পার্সন? যে কোনো পার্সন সম্বন্ধে আমরা এই স্টেটমেন্টটা করলাম। So how can we establish that? Sir, can you repeat the question? I just want to establish Mr. X is a good person. কিভাবে করব? So the null hypothesis will be he is a good person and alternative will be he is not a good person. আমি নাল ডেফিনেশনে যেতে চাই না, আপাতত বলতে চাই এমনিতে কিভাবে করতে পারি, মানে মেইন ব্যাপারটা কি হবে? I will have to collect information that supports the statement. Yes, sir. So if I want to do that, how much information I should collect? How much would be enough? How much would be sufficient to defend my result and convince people? দেখা যাবে যে আমি এর জন্য এক্সাম্পলটা এখানে আনছি, একটা মানুষকে ভালো বলতে গেলে ইনফাইনাইট এক্সাম্পল আনলেও পিপল ওন্ট, মানে আমার এটাকে পুরোপুরি ভ্যালিডেট করবে না লোকে, কারণ পিপল আর ভেরি ক্রিটিক্যাল অ্যাবাউট ইট। আমি ঠিক না এটাতে 100টা গুড এক্সাম্পল আনলাম, তাতেও লোকে বলবে যে সি এখনো আরো একটু দেখলে ইউ উইল ফাইন্ড দ্যাট your statement is not right. So to establish the statement is a very infinitely open-ended mechanism. But let us think about the same situation, same statement. Mr. X is a good person. আমি এই স্টেটমেন্টটাকে নালিফাই করে দিতে চাই, বাতিল করে দিতে চাই। What way I should approach? I can collect some information that goes against the statement, that contradicts the statement. এটাই তো চাইবো আমি। Yes, sir. If I can find one evidence, one contradiction, আমার স্টেটমেন্টটা তো নালিফাই হয়ে গেল। কারণ মিস্টার এক্স ভালো হইলে তো সে একটা থেফটের সাথে জড়িত থাকার কথা না। One case of theft আমি বাদ দিয়ে দিব। The statement is nullified. My intention again is to show that establishing a statement is much more difficult than to nullify a statement. Nullify করার জন্য one evidence is good enough. For establishing, hundreds might not be good enough. And since researcher will always live in a limited information life, because researchers are information কিন্তু infinite না, never. So with limited information, researcher has to establish their statement. So researcher চিন্তা করলো যে নালিফাই করা যেহেতু সহজ, আমি নালিফাই করি। কিভাবে? তাহলে আমার তো আসলে মেইন ব্যাপারটা তো আমার এস্টাবলিশ করা। তখন researcher would take the route that he would take the opposite of his statement and try to nullify that. তাহলে রিসার্চার স্টেটমেন্টের অপোজিট স্টেটমেন্টটা যদি নালিফাই হয়ে যায়, তাহলে কি বলা যায়? রিসার্চারের স্টেটমেন্টটা ঠিক আছে বা সেফ আছে? Can we say that? But to nullify the statement. রিসার্চার স্টেটমেন্টের একটা অপোজিট স্টেটমেন্ট তৈরি করলাম আমরা, করে অপোজিটটাকে নালিফাই করে দিলাম। Then yes, the researcher is right. Yeah, that should be it. Researcher is right, proved বলবো না আমরা, just say. কারণ না অপোজিট নালিফাই হয়ে গেছে যে এইটা এস্টাবলিশড, এটাও সবসময় শিওর হওয়া যায় না।
বাট এটা রাইট হওয়ার চান্সেস ভেরি হাই, কারণ এটার অপোজিট নালিফাইড হয়ে গেছে। আমরা চায়ের টেবিলে যখন ডিসকাশন করি, debate করি, and the discussion one thing, if we are debating on an issue, say for sports, a champion হবে, so I think that team A will become champion. So I have many evidence, আমার তো অনেক এভিডেন্স আছে, আমি পুরো ওই গেমে স্ট্রং টিমকে 4-0 বিট করেছে, এটা করেছে, সেটা করেছে, so many things I can raise those issues. কিন্তু think about chat টেবিলে you must have this kind of discussion. তোমার ফ্রেন্ড কিন্তু কোনো অবস্থায় কনভিন্সড হবে না, না এটা টিম এ কোনোভাবেই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কথা। সো এইটা যখন, এই ডিবেট যখন ইন্টেন্স হয়ে যায়, তখন আমরা কি করি? আমরা একদম রেগে গিয়ে বলি যে তুমি আমার কথা বুঝতে পারতেছো না, তুমি কি বলো? তখন সে বলে টিম বি, ফর এক্সাম্পল টিম বি এর নাম বলেন, সে বলে না চ্যাম্পিয়ন তো হবে টিম বি। দেন হোয়াট উই ডু, উই ফাইন্ড আউট এ কংক্রিট এভিডেন্স যেটা বলবে যে টিম এ বি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কোনো চান্স নেই, নালিফাইড। এরকম একটা এভিডেন্স যদি দাঁড় করাতে পারি, তাহলে টিম বি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ব্যাপার নালিফাইড হয়ে গেল। কি দাঁড়ালো তাহলে? আমি যে বলেছিলাম টিম এ চ্যাম্পিয়ন হবে, সেটা সেফ হয়ে গেছে। আমি কিন্তু ডিবেটে, চায়ের টেবিলিতে ডিবেটে আমি উইনার, আমাদের সোশ্যাল লাইফে, তাই তো? Yes, sir. ঠিক এই লজিকটাই আমরা ব্যবহার করব রিসার্চে। আমরা রিসার্চার নিজের হাইপোথিসিসটা নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া না করে তার অপোজিট স্টেটমেন্টটা তৈরি করবে, যে তুমি কি বলো যেটা, সেটা তৈরি করবে। Then he or she will try to nullify the opposite statement that can establish the researcher's statement. That's why the opposite statement that we will try to nullify is called null hypothesis. আমরা ওটাকে বলবো null hypothesis because we want to nullify it. And if the null hypothesis is nullified, then what stays? My statement. তার অর্থ হচ্ছে null hypothesis nullified হয়ে গেছে, তোমার আর কোনো উপায় নাই, you don't have anything else left. The only alternative you have in your hand is my statement. So এর জন্য এই স্টেটমেন্টটাকে বলা হয় alternative hypothesis. So every research directly বলে হোক, লিখে হোক, না লিখে হোক, deals with these two hypotheses. One is researchers, which is actually called as alternative hypothesis, and the other one is made by the researcher, which is opposite of the researcher's hypothesis and meant to be nullified. ওটাকে বলা হয় null hypothesis. So these two hypotheses is needed in almost every research. একটু ওয়ান টেল টু টেল আমরা যখন স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়ে hypothesis পড়বো, we'll learn it there. I'll go on with few other conceptualization perspective. So things that so far you have, you started with research question, you started with you talked about the means of collecting information, which are the variable. You have identified your variables, you can collect information, you can justify your hypothesis. So all these are being done or under process. This whole process is called conceptualization, and a higher level of conceptualization is needed in terms of formulating the question. Let's think about the example I talked about, that one of the manufacturing company owner or management
thought that their supply chain management system has something to do with their profitability. So এটা তো হচ্ছে ডাক্তারের কাছে গিয়ে আমরা কি বলি, মানে এই ম্যানেজমেন্ট বা ওনার যে কথাটা বলেছে এটা তো সিমটোমেটিক। When we go to doctors, do we go there and say, look, my cholesterol level is this, my for example hemoglobin level is this, give me medication? আমরা কি ইন্ডিকেটরের ভ্যালু নিয়ে যাই? না, আমরা সিমটম নিয়ে যাই। We go to doctors with symptoms, যে আমার মাথা ব্যথা করে, পেট ব্যথা করে, kind of symptoms নিয়ে যাই। Then doctor decides that, well, এটার কারণ lack of hemoglobin কমে যেতে পারে, এটার কারণ ব্লাড সুগার লেভেল হাই থাকতে পারে। সো লেস ডক্টর তখন ইনভেস্টিগেশন দেয় মেজারমেন্টের জন্য, যে গো অ্যান্ড মেজার হিমোগ্লোবিন, go and measure sugar level, and by looking at those indicator values, doctors decide on their diagnosis and accordingly the treatment scheme. For this particular example of supply chain management and profitability, the company owner has only given their symptoms. কেন তার মনে হচ্ছে যে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টে কোনো অসুবিধা আছে, এর জন্য প্রফিটেবিলিটি কম হচ্ছে। When a researcher will look into it, they will find out the indicator points. So যে হিমোগ্লোবিন সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটার ইন্ডিভিজুয়াল কম্পোনেন্টকে আইডেন্টিফাই করবে, এই কম্পোনেন্টে উইকনেস এন্ড স্ট্রেংথ মেজার করার ইন্ডিকেটর খুঁজে বের করবে। দেন ওই ইন্ডিকেটরে কত ভ্যালু হলে ঠিক আর কত ভ্যালু হলে নট রাইট, এইগুলো চিন্তা করে সে কোয়েশ্চেন গুলোকে রিফর্মুলেট করবে। ডু ইউ এগ্রি উইথ মি? এটা না করে কি সোজা ওই কোয়েশ্চেন নিয়ে রিসার্চ করতে গেলে কি মেজার করবো আমরা? যে does the supply chain management has anything to do with the profitability? কোনোটাই সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের মেজারমেন্টের জন্য we will have to identify indicators, and প্রফিটেবিলিটিরও ইন্ডিকেটরস বের করতে হবে। কি ইন্ডিকেটরস গুলো কি হবে? আমরা এই পর্যন্ত যা লার্ন করেছি সেটা রেসপেক্টে বলতে হবে। ইন্ডিকেটর গুলো হবে সাম ভেরিয়েবলস, তাই তো ডেটা কালেকশনের টুলস হচ্ছে ভেরিয়েবল। তার মানে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের একটা সেট অফ ভেরিয়েবলস আমরা আইডেন্টিফাই করব, প্রফিটেবিলিটির একটা সেট অফ ভেরিয়েবল আইডেন্টিফাই করব, এন্ড দেন উই উইল রেজ দ্য কোয়েশ্চেন, দ্য ভেরিয়েবল x1 of supply chain management has a relation with variable v2 of profitability. For example, নাম বললাম আর কি। The new questions are more structured. These are researchable. প্রথম যে কোয়েশ্চেন করা হয়েছে ওটা সিমটোমেটিক, ওইটা রিসার্চেবল না, ওটা ডাইরেক্টলি রিসার্চেবল না। If something is not measurable, you cannot conduct research on that. So measurability তৈরি করার জন্য you have to identify the foundation question in terms of variables, and then the research questions would reflect to the variables. Now ওইটা আবার hypothesized হতে পারে। You can make some hypothesis that profitability of the company is above the market average. অন্যান্য কোম্পানির যে এভারেজ আছে সেই এভারেজের থেকে এইটাটা বেশি আছে, এটা দেখাইতে পারলে আমরা বলবো যে এই কোম্পানি অসুস্থ না, রুগ্ন না, it is going well. So এই হাইপোথেসিস নিয়ে আমি রিসার্চ শুরু করতে পারি। I can work with that as well. So my
statement or my point of interest here is that you will have to completely conceptualize your research problem into some research questions, answerable research questions, and some hypothesis that can be justified by means of data. এই ট্রান্সলেশনটা করতে পারলে only then we are at a stage of conducting research. ওই রিসার্চটা আমরা করতে পারবো, আদারওয়াইজ any questions the first class I am contradicting my first class. প্রথম ক্লাসে বলেছিলাম যে answering process of answering question is research, so any question cannot readily be answered by research. You may not think that way. We will have to be able to translate that question in a measurable factors. Only then we may answer question. ওই কোয়েশ্চেন গুলোকে অ্যান্সার করলে সেই অ্যান্সার গুলো আমার ফান্ডামেন্টাল কোয়েশ্চেনকে অ্যাড্রেস করবে। So this segment is called conceptualization. In this segment of conceptualization, you also need to be careful about defining your time reference. Remember what I talked about time reference? That we talked about cross-sectional and longitudinal. So it should be clear about whether your study is going to be a cross-sectional study or a longitudinal one. Otherwise, you cannot plan your research. যে কখন কোনটা মেজার করব, you cannot plan it. So for like ডক্টরের কাছে গিয়েছে, ডক্টর যদি ব্লাড সুগার নিয়ে চিন্তা করে তাহলে কি বলবে যে you test your blood sugar before meal and after meal, then I can compare that তোমার মিলের সাথে ব্লাড সুগার ওঠানামা কেমন হচ্ছে। তো এটা কিরকম স্টাডি হলো, ক্রস সেকশনাল না লঙ্গিটিউডিনাল? এগুলো খুব রাইট ওয়ে অ্যান্সার করতে পারতে হবে, একদম বুঝে ফেলতে হবে। একই ইন্ডিভিজুয়ালকে 2 পয়েন্ট অফ টাইমে যদি আমি মেজার করি তাহলে কি হচ্ছে, লঙ্গিটিউডিনাল। ঠিক একইভাবে কোম্পানির যদি সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের ইনফ্লুয়েন্স অন প্রফিটেবিলিটি আমি দেখতে চাই, আর এটা যদি এমন হয় যে there is a new policy, supply chain management policy has been established this year, এইটার ফলাফলে প্রফিটেবিলিটিতে চেঞ্জ আসলো কিনা সেটা দেখতে চাই। সেক্ষেত্রে কি আমি একবার মেজার করলে হবে? ওই পলিসিটার আগে প্রফিটেবিলিটি লেভেল কেমন ছিল এবং পলিসিটার পরে প্রফিটেবিলিটি লেভেল কেমন হচ্ছে, দুটোই লাগবে আমার যদি চেঞ্জ দেখতে হয়। So that would be a longitudinal study. So you have to be clear about whether your study is a cross-sectional one or a longitudinal one. You should also be thinking about what is your ploy regarding research philosophy. Would you go for inductive approach or would you go with a deductive approach? Remember inductive deductive philosophy of Yes, sir. research. Also, you will have to cautious about possible fallacies. Remember the fallacies? Considering group characteristics as considering individual characteristics as a group characteristics. So, in my research, am I in a threat to go wrong in either of this way? আমার আগেই চিন্তা করে রাখতে হবে to avoid those. So these are all component of conceptualization. Now, how do we do this conceptualization? We do this conceptualization by thinking. Am I right? চিন্তা করে করে তো করতে হয়। So if you are only individual, one person researcher, it is always difficult because the situation demands
ক্রস থিঙ্কিং, ক্রস ডিসকাশন। সাধারণত কয়েকজন আলাপ করলে the facets of the research, the avenues of the research opens up and better conceptualization will be made. So the first kind of activity for concept mapping is brainstorming. We can name it anything. ইদানিং মিটিং বলা হয়, দু এক জায়গায় ওয়ার্কশপ করে, but main concept is brainstorming among কি বলবো থট ব্যাংক, যারা চিন্তা করছে এটা নিয়ে তাদের ব্রেইনস্টর্মিং করলে we may come up with good conceptualization of the research. We sometimes may even end up in a situation that the group we are thinking যে আমরাই জানি, এই গ্রুপে আসলে আলাপ করে দেখা গেল যে the topic we are working on ওইটা সম্বন্ধে আমরাও তো ভালো জানি না। কি হতে পারে কিনা যে কনসেপচুয়ালাইজেশন লেভেলে কাজ করতে গিয়ে দেখলাম যে আমরা কনসেপচুয়ালাইজই করতে পারতেছি না ভালো মতো, বিকজ উই ডোন্ট নো মেনি অ্যাসপেক্ট অফ দ্য থিং। I give you an example. আমি খুব মানে we had been through a very bad patch of time with the research. It's about 20 years back আমরা একটা স্টাডি কন্ডাক্ট করেছিলাম, কি বলবো, blaming lack of traffic knowledge for traffic hazards in Dhaka city. Hazards includes traffic jam, accidents, everything, traffic hazards. So our statement was the lack of knowledge is one of the main reasons of hazards, traffic hazards. So all phases of conceptualizations were being done. But when we come to the point that how would we measure the knowledge, because there are many types of road users. One group is operative road users, driver, rider, etc. One group is non-operative, pedestrian, রাস্তা পার হচ্ছে যেখানে সেখানে. These group are non-operative road user. And we have also another group of people who are road managers. All these three groups should have proper knowledge regarding traffic system. Otherwise, we cannot get rid of road hazards. So that was our hypothesis, and we started working on it. But we were stuck in a position that how do we measure the knowledge? আমরা তো একটা কি বলে ড্রাইভিং পরীক্ষার লিখিত প্রশ্নপত্র দিয়ে we cannot ask people and sit and give this exam. এটা বলতে পারবো? তাহলে তো লোকজন অফেন্ডেড হবে, কি করবে না। হবে না এটা এই সমস্যাটা? তো আমরা চিন্তা করলাম তাহলে এমন কিছু কোয়েশ্চেন্স দিতে হবে যেগুলো অফটেন পিপল আর কমিটিং, দি মিস্টেকস অফটেন পিপল আর কমিটিং, কিছু কিছু মিস্টেক এরকম থাকতে পারে। সো দুই একটা আমরা খুঁজে পেলাম। ফর এক্সাম্পল, আমার রাইট ওয়ে ফার্স্ট থিং মনে হচ্ছে যে হ্যাজার্ড ইন্ডিকেটর সবাই জানে তো, গাড়িতে চারটে ইন্ডিকেটরে যদি অন করে দেওয়া হয় সেটাকে বলা হয়, সেটার নাম হচ্ছে গাড়ির ওইটার নামই হ্যাজার্ড লাইট। তো ওইটা কেন দেওয়া হয়? ঢাকা সিটিতে এটার খুব রং ইউজ আছে এবং কমনলি রং ইউজ আছে, এটা আমরা জানতাম। ইটস এ মিসকনসেপশন অর ল্যাক অফ নলেজ। কেউ জানে এটা কিসের জন্য দিতে হয়? Anybody?
রাইট লেফট দুই ইন্ডিকেটর কখন দেয়? স্যার যখন আমি সোজা রোডে ক্রস করি তখন স্যার, যখন স্ট্রেট যাই হ্যাঁ। স্যার। স্ট্রেট যায় তখন এই ইন্ডিকেটরটা দেয়, এন্ড দিস ইজ এ wrong conception. Sorry, it is not the use of hazard. ওটার নামই হচ্ছে hazard light. If you are in the middle of the road and you have some difficulty, you cannot move away from the place. You want to let other people know that I am in a disadvantage position. So সবগুলো ইন্ডিকেটর জ্বালায় দিলে লোকে দূরের থেকে যে কোনো ডিরেকশন থেকে people can see you having trouble. আর সোজা যাওয়ার জন্য ট্রাফিক রুল বলেছে ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু অ্যাক্ট এনিথিং। ইফ ইউ আর নট অ্যাক্টিং এনিথিং, কোন রকম ইন্ডিকেটর দিচ্ছ না, হাত দিচ্ছ না, দ্যাট মিনস ইউ আর সোজা যাচ্ছ। তো সোজা যাওয়ার জন্য কোনো ইন্ডিকেশন দরকার নেই, বরং সোজা যেতে ডাবল ইন্ডিকেটর ইন মেনি কেসেস রেজ রিস্ক অফ অ্যাক্সিডেন্ট, পার্টিকুলারলি ইন কান্ট্রি লাইক বাংলাদেশ, যেখানে বাম দিকেও ওভারটেক করে ডান দিকেও ওভারটেক করে। সো বাম দিকে যে ওভারটেক করতেছে সে ভাববে যে এই গাড়ি লেফটে যাবে, ডান দিকে যে ওভারটেক করতেছে সে শুধু রাইট ইন্ডিকেটর দেখতেছে, সে ভাববে এই গাড়ি ডানে যাচ্ছে, আসলে গাড়ি যাচ্ছে সোজা। সো these are traffic issues. We thought this is one of the issue we can ask people so that we will know how many of them know it right. কিন্তু এরকম তো একটা দুইটা দিলে তো হবে না, we need few of them. So দেখলাম যে আমরা ব্রেনস্টর্মিং করে দেখলাম যে it was a research done by 3 of my students and আমি তো আমাদের এটাকে কি বলবো, ব্রেনস্টর্মিং was among we four. তো দেখলাম আমাদের ইয়েতে নলেজে আর কোনো ইয়ে নাই। তখন আমি চিন্তা করলাম যে if we go to regular road user, এরকম একটা গ্রুপের কাছে যে যদি 1 ঘন্টা বসতে পারি, we may come up with some more ideas. কি আমরা কি ঠিক ছিলাম কিনা? কেউ somebody, আমরা মিরপুর 12 নম্বরে ওই বাস ডিপোর পাশে আইডল ড্রাইভারদের 7-8 জনকে নিয়ে একটু ঘন্টাখানেক বসলাম। So we came up with so many things. They think right, but in traffic rule they are wrong. And they also gave some very interesting points যেটা হচ্ছে ট্রাফিক হ্যাজার্ডের জন্য very much responsible. এই যে গ্রুপটাকে আমরা অ্যাড্রেস করলাম, these are called focus group. So for conceptualization purpose you can go for focus group. ফোকাস গ্রুপের সাথে ফর্মাল ইনফর্মাল যে কোনো ধরনের ডিসকাশন করে আমরা যদি কনসেপচুয়ালাইজেশনকে ইম্প্রোভাইজ করতে পারি, you can do that. And the remaining are there are very simple things that you should also, if you are going for a countrywide survey, you should know the maps and interact using the map. You should have a proper time schedule and a project focus. এটা তো আমরা বলেছি যে যে কোনো ভালো কাজ করতে গেলে we need এটাকে কি বলে রোড ম্যাপ। So you should have a very good roadmap. All these are part of conceptualization. And see, I'll make some very strong statement now that if you have your data in hand and ask a statistician that do the analysis, the statistician can do it in a few hours or so. So that is not the biggest part of research. If you prepare a questionnaire and hire 100 people, they can go and collect the data by interview. Eto ekta big deal na. So that can be also done by me. But the things done before that preparation of this questionnaire is the conceptualization stage. And in that stage, everything you do has to be very thoughtful, inclusive. Otherwise, end of the day, your results could be misleading. So আমার বক্তব্য হচ্ছে কনসেপচুয়ালাইজেশনে আমরা আরো মানে যে কোনো রিসার্চে we spend more time.
And so far আমরা যদি ক্লিয়ার বুঝতে পারি, আমরা এই পরের স্টেপগুলো কনসেপচুয়ালাইজেশনের পরে আর we have two more stages. Two more stages are who to measure and what to measure. এই দুটো জিনিস ডিটারমাইন করা, কার কাছে যাব and কি মেজার করব. So we will learn about sampling and measurement. These are the two components we will talk about in the next two classes. Hopefully আমি দুইটা ক্লাসে শেষ করতে পারবো, কিংবা একটু বেশিও লাগতে পারে. আজকে এই কন্টেন্ট এই পর্যন্ত. If you have any questions. যদি প্রশ্ন না থাকে, আচ্ছা, I was talking to the other section regarding কেউ কি অনলাইনে পড়াচ্ছে, যারা কেউ কুইজ টুইজ নিয়ে চিন্তা করছেন কোন টিচাররা, বা আর ইউ থিঙ্কিং অ্যাবাউট কুইজেস? এখন পর্যন্ত কেউ বলছেন না. আমিও চিন্তা করছি যে অনলাইন কুইজেস উড বি এ বিট, কি বলবো, আনকমফোর্টেবল ফর বোথ ইউ এন্ড ফ্যাকাল্টি মেম্বার as well. আমাদের যদি খুব দ্রুতই অফলাইনে অ্যালাউ করে ফেলে, ইন দ্যাট কেস আমরা অফলাইন শুরু হলে কুইজটা নেই, কারণ আদারওয়াইজ একটা কুইজের স্টেজ হয়ে গেছে আর কি আমাদের পড়াশোনা. So I go for the attendance. Okay. Roll number 1007. Everybody please, I'm into roll call. So roll number 1007 absent. 1009. Present, sir. 1077. এটা বোধহয় 2021 1077. Present, sir. Okay. 1101. Yes, sir. And 1048. Present, sir. 1069. Nabiha. এটা মনে হয় 1003. Seven. So 1003 present. Or 7 present. 7 present. 9. Present as Present, well. sir. Sir, 9 present. 11. Present, sir. 13. Present, sir. 19. Present, sir. 21. Sir, present আছে, ওর মাইক কাজ করছে না। 9. Sir, 21. আচ্ছা 23.
Present, sir. 25, Present, sir. 27, 33, Present, sir. 35, sir. 45, Yes, sir. 49, 51, Present, sir. Present, sir. 53, 55, 65, Yes, sir. 67, Yes, 75, present, sir. 79, 81, Yes, sir. 85, Present, sir. 89, 97, Present, sir. 103, 109, 111, 113, Present, sir. 113. 111, 1, 2, 3, 123, 125, Present, sir. 29, Sir. 1, yeah, Present, sir. 131, 133. Present, sir. Okay. Sir, 55 present. আমার ইয়েতে দেখাচ্ছে আমাকে সহ 31, কিন্তু প্রেজেন্ট দেখছে 37। কেন? জুম কানেকশন দেখাচ্ছে ইনক্লুডিং মাইসেলফ 31। ও লিভ করেছে বোধহয় অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে। ঠিক আছে, অলরাইট। So 103 is present. হ্যাঁ, 1003 তো প্রেজেন্ট দিয়েছি। Oh, okay, sir. My bad. দেখা যাচ্ছে না। 55 present ছিল, স্যার। 55 দিয়েছি তো। স্যার আমাদের ক্লাসরুমে কি কোনো ম্যাটেরিয়াল আপলোড করা হয়েছিল? মানে স্যার আমার একটু কি হয়েছে, আমি ভেরি সরি যে আমার ক্লাসরুমটা বারবার ওরা ব্লকড আউট করে দিচ্ছে আমাকে। কোনো একটা বাগ ইয়ে হয়েছে, আইদার আমার ফোন নাম্বারটা, মানে ওইটা রিকভারির জন্য যে ফোন নাম্বার দিতে হয়, ওরা বলতেছে টু মেনি টাইমস ইউজড। আমি একবার করে তারপর আবার নতুন করে করলাম, সেটাও একই অবস্থা হয়ে গেছে। বাট লোড, মানে অলরেডি আমি ইয়ে দিয়েছি, 2টা ক্লাস দিয়ে দিয়েছি। স্যার ওইটাই সম্ভবত প্রবলেম হচ্ছে, কোনো মানে ইরর দেখাচ্ছে ওইখানে। সরি অ্যাবাউট দ্যাট। আচ্ছা, আমি দেখি যে আবার করতে হবে আর কি, না আমি কারোর সাথে কথা বলে করবো এবার। স্যার আইডি 117 প্রেজেন্ট স্যার, ও চ্যাট বক্সে লিখেছে। ওকে দেন, এটা শেষ করে দিই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম স্যার।